His Divine Grace, Suhotra Swami, Abhay Chandra Bhaktivedanta Swami, Srila Prabhupada ki Jai. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Srimad Bhagavatam, Canto 6, Chapter 1, The History of the Life of Ajamil, Text 25. Sabadahridayastasmin Arbhake Kalabhashini Nirikshamanas Tatlilam Mumode Jarato Brisham Sabadahridayastasmin Arbhake Kalabhashini Nirikshamanas-talilam Mumude Jarato Vrisham Savat Mukam Kroti Bhachalam Magnamangayate Grim Yat Kripatadaham Mande Shri Gurun Jitatadanam. So it is said in the Vedanta Sutra that every word is a name of God. Vedanta Sutra este o afirmație cum că orice nume este orice cuvânt e un nume al lui Dumnezeu. Which means that there is a mysterious potency to language. Care denotă o putere misterioasă atribuită limbajului.
We use words without thinking about how wonderful they are. Folosim cuvinte gândindu-ne cât de minunate sunt acestea. And that we make a sound from our mouth and it brings knowledge to the minds of those who hear this sound. Și când facem un sunet, rostim un sunet, atunci acesta aduce o cunoaștere legată de acel sunet în minte. So how a particular sound or a particular marking on a page can give rise to knowledge is a great mystery. Cum acest sunet sau un simbol pe hârtie dă naștere, cunoaștere în minte, este un mare mister. So therefore, Vivedanta Sutra points out that this sound vibration by which we communicate any sort of knowledge, even material knowledge, is actually getting its potency from the Lord. Și prima oară în Vedanta Sutra se spune că fiecare sunet, fiecare cuvânt, este cel care aduce o putere a Domnului. But there are specific sounds, as mentioned here, the holy names of the Lord. Dar sunt anumite sunete specifice, cum sunt menționate aici, numele Sfinte ale Domnului. Like Krishna and Govinda, Cum este Krishna și Govinda, and Narayan and Vrindavan. și Narayana și Vrindavan. So these have an even more wonderful potency. Acestea au chiar și o putere mult mai mare, Not simply to communicate mundane knowledge, nu pur și simplu de a comunica cunoaștere lumească, but actually to purify us, to destroy our illusion, ci de fapt pentru a ne purifica și ne distruge iluzia noastră. and bring us into an intimate relationship with Krishna. Și ne conduc la o relație intimă cu Krishna. Mhm. So by Krishna's mercy, these specific names of His, they manifest within this world of ordinary conversation. Prin mila lui Krishna, numele sale specifice se manifestă în conversația noastră obișnuită. So here is the example of Ajamil's son. Aici se dă exemplul fiului lui Ajamil. Ajamil previously had been a brahmana, a very pious person. Ajamil, înainte era un foarte pios, o persoană pioasă, era un brahmana. But he became degraded due to association with a very low-class woman. Dar el a decăzut datorită asocierii cu o femeie de clasă inferioară. But still his former piety manifest in this way, that he chose the holy name Narayan as the name of his son. Dar pioșenia s-a manifestat, care a avut-o, s-a manifestat prin faptul că și-a botezat fiul cu numele Narayan. So, out of natural parental attachment, he was absorbed in his son's activities. Și ca urmare a atașamentului parental, el era absorbit de activitățile copilului său. So he was always thinking, Narayan, Narayan, calling for his son, În Narayan. felul acesta se gândea tot timpul Narayan, Narayan, gândindu-se la fiul său. So he didn't mean to say directly the holy name of the Lord, El nu intenționa să rostească în mod direct numele Sfânt al Domnului, but indirectly he was chanting. dar indirect cânta acest nume. So this indirect chanting is a kind of nam abhas. That means it's a reflection of the holy name. Această cântare indirectă se numește Nama Abasa, adică o reflexie a numelui Sfânt. And even though this is not the total potency of the holy name, Și deși acesta nu revenează întreaga potența numelui Domnului, this Bhagavatam, this narrative of the history of Ajamil is showing that Namabhas is powerful enough to deliver a living entity from most grave kind of sins. dar chiar dacă nu era o totală manifestare a potenței
Domnului, așa cum arată Bhagavata, era suficientă însă pentru a elibera pe Ajamil de cel mai grav de păcate. So this is Krishna's mercy, Acesta este mila lui Krishna. that His holy name manifests in this way among ordinary people. Și anume că numele Sfânt se manifestă în felul acesta la persoane obișnuite. There's a story of one village, one man who lived in a farming village in India. O poveste despre o persoană care trăia într-un sat din India. And being from the country, he was very naive. Și fiind de la țară, era foarte naiv. But the others trusted him. Ceilalți au avut încredere în el. So the practice of this village was once a year they would send someone to go to the city marketplace. Dar obiceiul era că o dată pe an unul din săteni mergea într-o piață din oraș. And he would be given the savings of the whole village from that year. Și lui se dădea toate întregul an. And he was to go to the market and to buy clothes for the whole town. Și ideea era să meargă la piață și să cumpere haine pentru întregul sat. Of course, it wasn't a big town, so Bineînțeles, nu era sat prea mare. it wasn't that many clothes he had to buy. Și nu prea erau multe haine de cumpărat. So this young man, as I said, he was naive. He'd never been to the city before. Și acest tânăr, așa cum am spus, era naiv. El nu fusese pe la oraș până atunci. But he was very honest. Dar era foarte cinstit. So the elders of the village thought, let's send him. Iar bătrânii din sat s-au gândit, haide să-l trimitem pe el. So all the savings were put in a bag and given to him. Toate economiile au fost puse într-un And he was told, you please be very careful. Și s-a spus, te rog, fii foarte atent. This marketplace attracts cheaters. Această piață de la oraș atrage excroci. They will want to take this money and give you inferior goods. Și ei vor să îți ia bani și să te păcălească dându-ți o marfă de proastă calitate. So then he asked, well, how do I know? I'm not expert in these things. Și atunci el a întrebat, de unde să știu eu asta? Eu nu mă pricep. And the elders told him, you just go around the marketplace and look for a clothes stall which is operated by Vaishnavas. Și i-a spus, nu trebuie decât să te învârți în piață și să te duci la acel raion unde se află, adică care este menținut de Vaishnava. You can trust the devotees. Și pe devoți poți să ai încredere în ei. They won't cheat. Ei nu o să te înșele. So he thought, oh, all right. So that's a good proposal. Și a spus, da, bine, e un sfat bun. So he went the whole way to the city. Și s-a dus spre oraș. And came to the marketplace. Și a ajuns acolo în piață. And he was going up and down the walkway, looking at the stalls on either side, selling so many different things. Și s-a uitat acolo pe la standuri și a văzut multe lucruri diferite. And he was looking for a clothes stall, cloth shop, which would be operated by Vaishnavas. Și a căutat acel sector care era ținut de Vaishnava, sector de haine. So he came by one big clothes shop. Și a ajuns la un raion mai mare. And there were 3 men there. Și erau 3 bărbați acolo. And one of them said to another as he was passing by, Și unul i-a spus celălalt, așa cum el, pe când trecea pe acolo. and he could hear. Și el a putut să audă. One said, Keshav! Și a spus, Keshav. And he was answered by the second man, Gopal!
Celălalt a răspuns, Gopal. And the third man said, Hari, Hari. Și al treilea a spus, Hari, Hari. So the simple village boy thought, oh, they're chanting the names of Krishna. Băiatul cel simplu de la țară a spus, oh, îi cântă numele lui Krishna. Keshava, Gopal, Hari. Keshava, Gopal și Hari. So they are Vaishnavas. Ei sunt Vaishnavas. So he went to them and he explained his mission. S-a dus la ei și le-a explicat sarcina lui. And they seemed very understanding. Și ei păreau foarte înțelegători. So they took his money and they gave him a big stack of cloth. Și i-au luat banii și i-au dat un mare cartate de haine. And he went back to his home village. Și s-a dus înapoi în sat. But when the elders looked at what he brought back, they were very disappointed. Bătrânii s-au uitat la ce a cumpărat, i-au fost foarte dezamăgiți. And they said, oh, you were cheated. Ai fost înșelat. This cloth is very inferior. Aceste haine sunt foarte proastă calitate. We buy clothes that should last 1 year. Ar trebui să cumpărăm haine care să țină cel puțin un an. These clothes will not even last 3 months. Aceste haine nu vor ține nici 3 luni. You see, they're very thin and Sunt foarte subțiri și not strong. nu au rezistență. So after wearing and washing for 3 months, După ce le spălăm și purtăm 3 luni, n-au să mai they will just be rags. vor deveni niște zdrenți. But we gave you money for first class. Dar noi ți-am dat bani Cloth. pentru haine de primă calitate. And he said, but I did what you said. Dar el a spus, eu am făcut ce ați spus voi. And they said, explain what happened. Și atunci el întrebat, să-mi spune, povestește ce s-a întâmplat. So he told, yes, I was looking at different cloth shops. Și eu spus, da, m-am uitat la diferite prăvălii acolo. And when I walked by one, Și când am ajuns la o prăvălie acolo, I heard the 3 men. One said, pe 3 bărbați vorbind. Keshav. The Și unul next a said, spus Keshav, Gopal. și altul a răspuns The third one Gopal, said, Hari, Hari. și altul a spus Hari, Hari. And the elder said, oh no. Și bătrânii a spus, oh, nu. And they explained to him, the first one, Și i-au explicat pe primul, he was not saying Keshava, he was saying Keshab, el n-a spus Keshav, a spus Keshav, which means, who is this guy? care înseamnă cine e acest băiat. And the second one said Gopal, which means he's a cowherd, Și celălalt a spus Gopal, e un țărănel, un țăran, a village boy. un băiat de la țară. And the third one said Hari, Hari, which means let's steal, let's steal. Și celălalt a spus Hari, Hari, hai să păcălim, hai să furăm. In this way, the holy name of the Lord appears În felul acesta, numele Sfânt al Domnului in ordinary society. apare în societatea obișnuită. Yes, and as this story illustrates, it can be misused. Și această poveste arată cum numele poate fi folosit greșit. So there's not only Namabas, but there's Namaparad, Și nu există numai Nama Abasa, există și Nama Aparada, which is the deliberate misuse of the holy name. care înseamnă utilizarea greșit în mod deliberat a numelui Sfânt. Namabas means one is chanting not in a fully proper way, but at least one is innocent. Nama Abasa nu înseamnă cântarea în mod corect, dar cel puțin respectiva persoană este nevinovat. Even Ajamil, as sinful as he was, Chiar și Ajamil, așa păcătos cum era, he wasn't deliberately chanting Narayan as a means of trying to become free of his sinful reactions. el nu cânta în mod deliberat în numele Narayana ca să se elibereze de reacțiile păcatelor sale în mod deliberat, without giving up his sinful activities. renunțând la activitățile păcătoase. He was just calling the name of the Son. Și pur și simplu își chema numele Fiului Său. So he had no specific intention. Și mai n-avea o intenție specifică. So this type of chanting then is Namabas. Acest tip de cântare se cheamă Nama Abasa. Also the devotees who chant regularly 16 rounds a day, De asemenea,
devotații ei cântă regulat 16 rogi de pe zi. Because they are trying to show respect to the holy name. Pentru că încearcă să arate respect numelui Sfânt. Following the rules and regulations. Urmând regulile și regulamentele. Then this type of chanting is also a kind of namabas. Acest tip de cântare este un fel de namabas. Called Shraddha namabas. Se cheamă Shraddha namabas. It is more than just accidental chanting. Este mai mult decât o cântare accidentală. It's chanting with faith. Este o cântare cu credință. And it is also innocent. Și este de asemenea nevinovat. In the sense that devotees are trying to avoid offending the holy name. În sensul că devotații încearcă să evite ofensarea numelui Sfânt. So therefore they're also being quickly elevated by this chanting, even though it's not considered Shuddhanam. Prin urmare vor fi rapid elevați la faza de Shuddhanam. But there is also Namaparad. Dar este de asemenea Namaparad. So those who mislead the innocent, aceia care duc în eroare pe cei nevinovati. Just like in India, of course, the West people don't know much about the chanting, but in India, everyone knows about the chanting of Krishna's names. Aici nu prea multă lume știe despre cântarea numelor lui Krishna, dar în India toată lumea cunoaște acest lucru. So people, innocently, they think anyone who chants is a Vaishnava, is a saintly person. Și cineva, în mod nevinovat, poate să considere că oricine cântă este un Vaishnava. And due to their piety, they become open to such a person. They will hear from him. Datorită pioșenii, ei sunt deschiși față de o astfel de persoană. They'll want to render service. Vor să facă servicii. So in this way, there are some unscrupulous persons Și în felul acesta pot exista persoane lipsite de scrupule, who take advantage of this innocence, care să profite de acești inocenți. and they pose themselves to be devotees. Și ei se pun în postura de a fi devotați. And they chant the holy name just as a show. Și cântă numele Sfânt doar ca să facă un spectacol. And they also dress and act as if they were sadhus. Se îmbracă și acționează ca când ar fi sadhu. But they're asadhu, to say the least. Dar ei sunt asadhu, ca să cel puțin să spunem atât. When I was in India, there was it was reported in the news, a very scandalous case. A fost în India, era un caz scandalos, menționat în ziare. This was also some country town. There was a local guru. Într-un oraș de undeva dintr-o regiune era un guru local who was supposed to be a great devotee of Lord Ramachandra. Care se presupunea că era mare devotat al Domnului Ramachandra. And leading Ram kirtans. Și conducea Rama Kirtan. So in that place, in that area, he was very powerful, very influential. Și era foarte puternic și influent în acea regiune. All the local people thought he is a genuine saintly person. Și toți localnicii îl considerau un sfânt autentic. But the press was reporting very sordid things had come out. Dar presa relata lucruri sordide despre acea persoană. That secretly he had been having affairs with different women in that village, even married women. În mod secret avea relații cu diferite femei, chiar și cu cele măritate din acel oraș. And because he was having multiple relationships, so there was some enviousness between two of those women. Și datorită faptului că avea relații multiple, a apărut o invidie între două din acele femei.
So one of the women threatened to reveal to the public what was really going on. Una din femei a amenințat că va revela publicului ceea ce se întâmplă. Because she felt herself, she should be in a more prominent relationship with him than, but there was another woman who was in more prominent position than she was. Una din ele a amenințat că va revela, dar cealaltă era într-o poziție mai proeminentă. So then the guru with the other woman, who was apparently, I guess, more dear to him, then he and her murdered this other woman who was making trouble. Guru cu cealaltă mai importantă, mai apropiată de el, a omorât-o pe asta, prima. And they buried the body somewhere. Și au îngropat cadavrul undeva. But all this was discovered. Dar toate astea s-au descoperit. And he was arrested. Și el a fost arestat. And he was denying everything. El a negat totul. But in the meantime, this group of women being interrogated by the police, they were confessing, yes, were going on. Grupul de femei interogate de poliție au mărturisit toată relația. And so typically the public was divided. Și în mod obișnuit, tipic pentru aceste cazuri, populația s-a împărțit. Some of the followers were still loyal and saying it's all lies. Unii dintre adepți încă aveau credință în gurul lor și spuneau că toate sunt minciuni. And others were, shattered. Ceilalți au cutremurat de ceea ce au auzit. Very horrified to hear all this. Îngroziți de ceea ce au auzit. This dark truth. The dark truth. Adevărul întunecat legat de aceste lucruri. So these things, they're quite common in India. Aceste lucruri sunt obișnuite în India. Regularly reported in newspapers. Sunt regulat menționate în ziare. So this is namaparad. Aceasta se cheamă namaparad. To deliberately try to exploit the power of the holy name. A încercat deliberat să exploatăm puterea numelui Sfânt. And the simple piety of people. Și pioșenia simplă a oamenilor. And in this way one tries to improve his material position. Și în felul acesta o persoană încearcă să-și îmbunătățească poziția lui materială. So this is extremely offensive, and the reactions are actually much worse than ordinary sinful activities. Și aceste fapte sunt foarte ofensatoare, iar reacțiile sunt mult mai aspre decât la păcatele obișnuite. So in this way we cannot fool Krishna. În felul acesta nu putem păcăli pe Krishna. The holy name of the Lord is the Lord. Numele Sfânt al Domnului este Domnul. We chant the holy name. He knows exactly what is going on in our heart. Noi cântând numele Sfânt, în acel moment Krishna știe foarte bine ce este în inima noastră. So that doesn't mean that if there are dirty things in our heart, that therefore we shouldn't chant. Asta nu înseamnă că dacă sunt lucruri dare în inima noastră, nu trebuie să cântăm. That's another kind of cheating. Este un alt tip de înșelăciune. That was going on at Lord Chaitanya's time. Care se petrecea pe vremea Domnului Chaitanya. That they were brahmanas, priestly class. Erau niște brahmani, clasa preoților. And they were telling the people, don't chant the holy name. Și le spuneau oamenilor, nu cântați numele. Because you're too sinful. Pentru că sunteți prea păcătoși. You'll make aparad if you chant. Aparad. So the only time you can chant is when you're in the Ganga bathing. Și singurul moment când puteți cânta este atunci când sunteți în Ganga și faceți baie. Then you can chant. Atunci puteți cânta. Because then you're sinless. Pentru că atunci sunteți lipsiți de păcat. So
Chaitanya Mahaprabhu, he broke this caste Brahmana propaganda interzis această propagandă din casta respectivă. By organizing all of Navadvip into Nama Sankirtan parties. Organizând întreg Navadvipul într-o echipă de Nama Sankirtan. So, yes, we certainly have dirty things in our heart. Evident că avem lucruri murdare în inima noastră. But the chanting of the Hare Krishna Mahamantra is Chaito Darpana Marjam. It is the only way in this age to cleanse the heart. Dar cântarea numele Sfânt, așa cum spune Chaitanya Mahaprabhu, este singura metodă de a ne purifica. So one has to accept the holy name Așa încât o persoană trebuie să accepte numele Sfânt with humility, cu milință. Understanding that this is the Lord's mercy. Înțelegând că aceasta este mila Domnului. I'm not qualified, Eu nu sunt calificat, but still Krishna has come in this form, dar totuși Krishna a venit în această formă, and in the form of Chaitanya Mahaprabhu, he's ordering me to chant. și luând forma Domnului Chaitanya Mahaprabhu, îmi ordonă mie să cânt. So then one should be submissive to the order of the Lord. O persoană trebuie să fie ascultătoare la ordinele Domnului. And if we chant in that way under the Lord's order, Și dacă cântăm în felul acesta sub ordinele Domnului, then the holy name will have this purifying effect. atunci numele Sfânt va avea acest efect purificator. But if we take the holy name in our own way, Dacă luăm numele Sfânt în propriul nostru mod, disregarding the order of the Lord, ne socotind ordinele Domnului and making our own program și făcând propriul nostru program to cheat people, pentru a înșela oamenii, and then our chanting will simply condemn us. cântarea aceasta pur și simplu ne va condamna. Just like when Krishna appeared 5,000 years ago, Exact ca atunci când Krishna a apărut acum 5.000 de ani, then the devotees, those who had the nature of devoting themselves to the Lord, they came, even if it was in some awkward way, chiar dacă era într-un mod mai delicat, mai străjitor, just like there's that charming story of she was known as Trivakra or Kubja, hunchback woman. Este povestea lui Trivakra, acea femeie cocoșacă. So she was in service to King Kamsa. Era în serviciul regelui Kamsa. She used to bring Kamsa every day sandalwood pulp and other items, perfume and things like that. Îi ducea lui Kamsa fiecare zi cosmetice, parfumuri. Yes. So, but when Krishna and Balaram had come to Mathura, Atunci când Krishna și Balaram au ajuns la Mathura and she saw Lord Krishna, și ea l-a văzut pe Domnul Krishna, then she was charmed a by him, devenit fermecată de el. and she applied the sandalwood pulp to Krishna. Și ea a aplicat miez de sandal lui Krishna. So Krishna was pleased with her, Krishna a fost mulțumit de ea. and so he took her by the cheeks, and he stood. He put his feet on her feet, A luat-o de obraj și a pus picioarele pe picioarele lui and he gave her a snap like that, și a scuturat așa and her body became straight și corpul ei a devenit drept and beautiful. și frumos. And so then when she was seeing herself, now I'm a young, beautiful woman, Și atunci când s-a văzut pe ea, așa frumoasă și tânără, so she became very, very desirous a devenit plină de dorințe to have an intimate relationship with Krishna. de a avea o relație intimă cu Krishna. But this was, not the pure mood of the gopis. Dar acesta nu este starea de spirit pură a gopilor, Rather, it was lusty desire, ci mai degrabă era o dorință a poftei trupești, which is inappropriate. care e nepotrivit.
But still Krishna was so kind Dar totuși Krishna a fost atât de bun, that he met her later on. încât s-a întâlnit cu ea mai târziu. And by their association she became purified. Și prin asocierea cu ele a devenit purificat. But at first he seemed to agree to her proposal. La început el părea că e de acord cu propunerea ei. This was kind of a joking lila he did. Un fel de lila în glumă pe care l-a făcut-o. But you see, this is Krishna. He knows what is really there in the heart. Acesta este Krishna, el știe ce se întâmplă cu adevărat în inima fiecăruia. She had lusty desires. Ea avea dorințe trupești. But ultimately, her intention was to please the Lord somehow. Dar în cel din urmă, intenția ei a fost de a mulțumi pe Domnul într-un fel sau altul. Although she, due to her conditioning, she didn't really know what is pleasing to Krishna. Deși datorită condiționării ei n-a știut exact cum să-l mulțumească pe Krishna. So Krishna, just like the example of the swan, Hamsa. So Krishna and also Krishna's pure devotees, they have this quality of when offered a mixture of milk and water. Krishna este ca și devotații săi, el este ca și lebăda care știe, Hamsa care știe să aleagă laptele de apă atunci când ele sunt amestecate. So this Hamsa, the swan, can drink from that mixture just the milk and leave the water. Lebăda, Hamsa, ea știe să bea doar laptele și să lase apa deoparte. So similarly the Lord, in accepting service, when it is sincerely offered, then he accepts the spiritual essence and leaves aside any material contamination. În mod similar, când se face un serviciu Domnului, el alege doar esența spirituală și ceea ce este contaminat material lasă deoparte. And this is Sri Sri Gaurnitai. Acesta este și Gaurnitai. They don't accept offenses. Ei nu acceptă ofense. So those who are somehow or other trying to serve Gaurnitai, Cei care într-un fel sau altul încearcă să-l servească pe Gaurnitai, who are under their shelter, luând adăpostul ei, then they actually can't offend în realitate Gaurnitai. nu pot să-i ofenseze pe Gaurnitai. Because Sri Sri Gaurnitai simply do not consider offenses. Și Gaurnitai pur și simplu nu iau în seamă aceste ofense. They're just accepting the intention of service. Ei doar acceptă intenția serviciului. So again, this is mercy. Din nou, când spunem, aceasta este milă. So what is essential is to take the holy name Ceea ce este esențial este să aderăm la numele Sfânt, in a spirit of humility, în spirit de umilință, and to chant the holy name under the direction of the Lord and His representative. și să cântăm numele Sfânt sub îndrumarea Domnului și a reprezentanților săi. So whatever else there might be in the heart, Orice ce altceva ar putea fi, that will be purified. acela va fi purificat. Okay? Ne oprim aici. We will stop here. Any questions? Dacă sunt întrebări, Yes? Many are lost if you have the person, for example me, care and worship Tulasi Devi. o persoană ca mine poate să adore pe Tulasi Devi. Do you mean to keep Tulasi in your home? Înseamnă să ții Tulasi la tine acasă? Yes, if you know how to take care of her properly, Da, dacă știi cum să ai grijă de ea în mod corect, then you can do that. poți să faci acest lucru. This is, again, in India, this is very, very common thing. În India e un lucru foarte, foarte obișnuit. Every halfway pious Hindu family has Tulasi Devi. Orice familie pioasă de
Din duș are câte o tulasi de... So this is not something, very exclusive and Nu e ceva foarte exclusiv. and only meant for the pure brahmanas. Și doar menit pentru brahmanii pur. But you must take care of tulasi. That's necessary. Dar trebuie să ai grijă de tulasi, este un lucru foarte important. So Necesar. one has to learn, Și mai cineva trebuie să învețe. how to avoid infestation of Tulsi Devi by Cum se evite parasites and things like that. infestarea de tulasi, de paraziți și alte lucruri de genul. She has to be bathed Pentru îmbăiată, and watered and all these things. dată și toate lucrurile astea. So if you're able to do that, Dacă ești capabil să faci asta, you can poți să have Tulsi at your home. tulasi la tine acasă. Anything else? Altceva? Yes? Starea noastră condiționată nu avem gust pentru cântarea unui sfânt. Cum abia avem acest gust dacă noi facem o ofensă de patus și dacă odată am părut, acesta poate dispărea. Gustul. Gustul pentru cântarea unui sfânt. In our conditioned state, we do not have taste for chanting. The question is how this taste can appear in the state of making offenses, and if the taste once appeared, can it disappear again? Yeah. Well, the holy name of the Lord manifest as it is manifest in the disciplic succession coming from Lord Chaitanya Mahaprabhu. Numele Sfânt se manifestă în succesiune disciplică venind de la Domnul Chaitanya Mahaprabhu. Is especially displaying rasa. Și el manifestă o rasă în mod special. Because the holy name is introduced by Lord Chaitanya Mahaprabhu himself. Numele Sfânt a fost introdus de către Domnul Chaitanya Mahaprabhu el însuși. And this is the esoteric aspect of his mission, Și este aspectul ezoteric al misiunii sale. is to taste the rasa of the loving affairs of Shri Radha and Krishna. De a gusta rasa relației de iubire între și Radha și Krishna. So he tastes this rasa by his chanting. Și el gustă această rasă cântând. And when he's distributing the holy name, Atunci când distribuie numele Sfânt, then the name he is giving is saturated with his taste for the Leela of Radha and Krishna. numele este saturat de gustul Domnului Chaitanya pentru această lila de Radha și Krishna. So when the holy name Hare is Radha, Numele Hari e Radha, Krishna is Krishna, and Krishna e Krishna, Rama is the pleasure that they Rama share. este plăcerea pe care ei o. So Mahaprabhu brings this out. Și Mahaprabhu aduce toată acest lucru In its fullness. în deplinătatea lui. So that is the first consideration. We may not have Aceasta e prima much taste, considerare, că noi nu putem avea sau nu am putea avea o mare. but Chaitanya Mahaprabhu has loaded the holy name with extra taste. Dar Domnul Chaitanya a încărcat numele cu un extra gust. So therefore, even persons as fallen as us, when we chant the holy name, we can relish the difference between this vibration and ordinary sound vibration. Dar chiar persoanele obișnuite, căzute cum suntem noi, putem gusta deosebirea între acest nume și numele obișnuite, vibrațiile obișnuite. So then the thing we have to do is cultivate this taste. Ce trebuie noi să facem? Să cultivăm acest gust. Taste is there by mercy of Mahaprabhu. Gustul e acolo, prin mila lui Mahaprabhu. But you asked if it can be lost, and yes, it can be lost. Și a întrebat dacă poate fi pierdut, da, se poate pierde gustul. If we're not
careful about avoiding offenses, dacă nu suntem atenți în ceea ce privește evitarea ofenselor, if we take the process lightly, loosely, dacă luăm procesul cu ușurință, cu neglijență, because after all we are between two tastes. pentru că la un moment suntem între două gusturi. There's the higher spiritual taste for chanting. Gustul superior, spiritual pentru cântare. On the other side there's a lower material taste for sense Și pe gratification. de altă parte este gustul inferior pentru gratificarea materială. So if we're not careful to cultivate the higher taste, Nu suntem atenți să cultivăm gustul superior, if we're lazy about that, suntem neglijenți, leneși, then the taste for sense gratification will attract us. atunci gustul pentru gratificarea senzorială ne va atrage. And if we become attracted by that and involved in that, Și dacă suntem implicați în aceasta și then again we're becoming covered by Maya. din nou vom deveni acoperiți de Maya. And then our capacity to relish Gusta, valoarea spirituală este diminuată. to become covered by Maya means to become spiritually dull. A deveni acoperiți de Maya înseamnă a deveni nătângi din punct de vedere spiritual. So, yes, cultivating the taste, what does it mean? Cultivarea gustului ce înseamnă? Well, it means everything that we do in Krishna consciousness. Înseamnă tot ceea ce facem noi în conștiința de Krishna. You see? Especially association with devotees. În special asocierea cu devotații. That's very, very important. E foarte, foarte important. Because that association then protects us from the invasion of Maya's influence. Această asociere ne protejează de invazia influenței Maya. And within that association, then all the activities of devotional service are manifest. În acea asociere toate activitățile serviciului devoțional se manifestă. And as much as possible, we should engage ourselves in Krishna's service. Pe cât de mult posibil să ne angajăm în serviciul Krishna. You see? Because the increasing taste for chanting depends on increasing purification. Pentru că creșterea gustului pentru cântare înseamnă creșterea purificării. And increasing purification means purification of all of our senses. Purificarea, creșterea purificării înseamnă purificarea tuturor simțurilor. So the senses have their various engagements, various objects. Simțurile au diferite obiecte în care sunt angajate. So we have to try to see that the eyes are engaged in pure objects, ears are engaged in pure Deci objects. să vedem ca ochii să fie angajați în obiecte pure, urechile să fie angajate în obiecte pure. All of our senses. Toate simțurile noastre. And so that we can do in an environment of devotional service. Putem face acest lucru doar în cadrul serviciului devoțional. Mediul serviciului devoțional. So this is essential. Asta este esențial. If we, keep ourselves very much connected to impure association, asatsanga it is called, Dacă ne păstrăm o asociere impură, se numește asatsanga, then that will make progress very difficult. atunci progresul nostru va fi foarte dificil. So, asatsanga tyaga e vaishnava achar. It is said in Chaitanya Charitamrita that the first sign of a devotee, the main outstanding quality is asatsanga tyaga, that he gives up this impure association. Prima calitate a unui devotat este acela de asatsanga tyaga, adică de a abandona activitatea non-devoțională. And the satsanga means, it means impure association, but specifically to get into the, deep sense of it. It's like what I was saying last night in the program, that we're here in this material world. We have a material mind, we have a material body, we're surrounded by the material energy. But the question is are we trying to derive satisfaction from
these material coverings? That is the question. Acesta sangha se referă ce am spus și ieri, că noi avem un corp material, avem o minte materială, dar ideea este că să nu încercăm să extragem plăcerea din această lume exterioară materială. Deci este problema. These material coverings are, yes, they are asat, that means unreal. Sunt aceste acoperăminte materiale asat, sunt ireale. But the question for us is, are we trying to have sangha, association with this? Problema este, vrem noi să avem un sangha, o asociere cu aceste lucruri. You see, it's there, but you don't have to associate with it. Sunt acolo, dar nu trebuie să te asociezi cu ele. So to associate means to try to enjoy. A te asocia înseamnă a te încerca să te bucuri. So this is explained in the 13th chapter of the Bhagavad Gita. Acestea sunt explicate în capitolul 13 din Bhagavad Gita. That the living entity is associating with Prakriti. Purusha Prakritisto hi bhunkte Prakriti jagunam. The intention of his association is to enjoy bhunkte material nature's modes. Intenția acestei asocieri este de a te bucura, bhunkte, adică de a te bucura de modurile materiale. And when we try to do this, then we become bound up by these modes. Când încercăm să ne bucurăm de moduri, devenim înfășurați de moduri. And thus we become entangled in material life. Și în felul ăsta devenim încurcați în lumea materială. So you see, that's the essential meaning of a satsanga. Aceasta este semnificația esențială a acestuia. It's not merely that you're here in this world, Nu înseamnă doar că ești aici în această lume. that you have a material mind and a Și material că ai body. o minte și un corp material. You see, these things may be there, but if you are not endeavoring to enjoy them, Acestea pot să existe, dar dacă nu te străduiești să te bucuri de ele, because you know that there is no satisfaction there, pentru că știi că nu e satisfacție în acestea, and instead you are cultivating transcendental enjoyment, și în loc de asta cultivi bucuria transcendentală, then there's no asatsanga for you. atunci nu mai există asatsanga pentru tine. So this is the thing, asatsanga tyaga. A devotee gives that up. Asta este asatsanga, tyaga înseamnă a renunța, a te detașa. That's false hope of trying to Aceste false speranțe că get satisfaction poți să obții satisfacție from this material world. din această lume materială. So if we're situated that way, then we can take full advantage of Dacă suntem situați chanting. în această stare, atunci putem să profităm din plin de cântare. Actually, that's a very nice, mood to chant the holy name in. În fapt, este o foarte bună stare de a cânta numele Sfânt. We should be convinced that everything that we need, Trebuie să fim convinși că orice ce avem nevoie, that all happiness, all satisfaction toată fericirea, satisfacția noastră, is in the holy name. este în numele Sfânt. And we should chant like that. Și trebuie să cântăm în felul ăsta. Just like eating a gulab jamun. Exact ca și când ai mânca un gulab jamun. If you really like gulab jamun, Dacă cu adevărat îți place then gulab, you try to relish it. încerci să-l guști. Some people eating gulab jamun, they'll just take little bites Unii mănâncă gulab jamun, dar cu mușcături mici, to make it last as long as possible. să facă să țină cât mai mult posibil. So like that we should be trying to relish the holy name. În felul acesta trebuie să încercăm să gustăm numele Sfânt. Even though initially you don't experience the taste, Chiar dacă inițial nu experimentezi gustul,
But you should have the faith that the taste is Trebuie să there. ai credința că gustul e acolo. Again, this is Shraddha, Asta Namabas. înseamnă Shraddha, Namabas. Yes. So you chant the Hare Krishna mantra as if it was the most sweet thing in the whole world. Când cânti Hare Krishna mantra ca și când ar fi cea mai dulce lucru din toată lumea. Mm-hmm. And it will become for you the most sweet thing. Și va deveni pentru tine cel mai frumos dulce. Mm-hmm. You just make the endeavor. Cel mai dulce. Trebuie să faci această strădare. Because again, the holy name, it's one of our problems I think that we have is that we're in this material conception. Problemul care noi avem acum în concepția asta materială. We think the holy name is a thing, a sound. Credem că numele Sfânt e un lucru, un sunet. Something impersonal. Ceva impersonal. And we have 16 rounds to chant. Și avem 16 runde de cântat. So like a machine, Ca o mașină. we try to run the mantra through. Și trecem, rulăm această mantră. 1,728 times. 1728 Which adds up to 16 rounds. care fac 16 runde. Okay, now it's finished. Nu, acum s-a încheiat. Turn the machine off. Oprim mașina. But actually the holy name is Krishna. Dar în fapt numele Sfânt e Krishna. And so when we chant Și atunci când cântăm and take the Lord's name, și luăm numele Domnului, we're coming into direct contact with Krishna. intrăm în contact direct cu Krishna. So that's why I'm saying one should chant in this way. Și de aceea spun, o persoană trebuie să cânte în felul acesta. In the beginning, yes, we do not perceive La început nu percep that the holy name is Krishna. că numele Sfânt e Krishna. That's due to our conditioning. Datorită condiționării noastre. But we should have faith in this. Trebuie să avem credință. And then when we chant, Atunci când cântăm, we should be thinking, this is Krishna. trebuie să gândim, acesta este Krishna. And we should be trying to relish his association. Și trebuie să încercăm să gustăm asocierea. So if we show him this sincerity on our part, Dacă arătăm sinceritate din partea noastră, then he will reciprocate. atunci El va răspunde. And he will give us, if he just gives us one drop of nectar, that's for us, since we don't even know what nectar is, so it's an unlimited ocean. Chiar și o picătură de nectar, dacă ne-o dă, va fi pentru noi un ocean nelimitat, în moment ce noi nu știm ce e nectar. Okay? Anything else? Mai sunt alte întrebări? So related to what in yesterday's lecture, Mm-hmm. that when we are in material consciousness, we seek outside external world, not internally. So the holy name can be chanted also in this way, in the beginning, like an external thing. But also if one tries to also be aware of what is doing, that this is Krishna, like that, but still there are offenses there, and one does not try to avoid offenses, then these offenses still will check somehow Yes, well, the process. certainly, One doesn't try to rectify his offenses. Yeah. certainly. But that, you see, that goes along with trying to be aware of the true nature of the holy name. Want to translate? You can just translate what I'm saying. That it goes together with the holy name, with the trying to be more aware of the holy name, that one will Încerc să eviți ofensele. because if we are meditating that the holy name is Krishna in person, Dacă medităm că numele Sfânt este Krishna în persoană, this is like, chanting the holy name is not like, it is inviting Krishna into your home, inviting Krishna into your heart.
Intrarea lui sfântă înseamnă a invita pe Krishna în casa ta, în inima ta. So if Krishna was to walk into Dacă Krishna your home, urmează să vină în casa ta, so how you would receive him, cum îl vei primi? you see? So to maintain offenses Pentru a menține, ca să menții ofensă, means to be neglectful to the presence of the Lord. să fii foarte nepăsător de prezența Domnului. See? So then how can one be increasing one's awareness of the presence of the Lord if one is making offenses? Cum poate cineva să crească conștiința de prezența Domnului dacă menține ofense? It's a very simple and very personal thing. Este un lucru simplu și personal. If a person that you like, you respect in this world, let's never mind talk about Krishna, but just someone that you very much admire and respect O persoană pe care o respecti sau admiri în această lume comes to see you, vine să te viziteze. then how do you receive that person? Atunci cum vei primi pe acea persoană? Say you invite him because he's a guest, so invite him to sit down and take lunch. Iei pe acea persoană și îl inviți But să ia masă. what you've prepared is just, you've just thrown something together without any care whatsoever. Da, ce ai pregătit tu e doar așa ceva foarte neglijent, fără niciun fel de considerare. It's not nice. Nu-i deloc plăcut. So, how does that go together with your admiration and respect for this Cum person? aceste lucruri pot să meargă împreună cu admirația și You respectul? serve him a lunch that can't be eaten. Îi servești o mâncare care nu poate fi mâncată. What does that say to him? Ce îi spui? That says, I'm not really wanted here. Eu, ce spui? Nu sunt prea de dorit aici. So like that, when someone actually has admiration and respect for another person, Are cu adevărat admirație și respect pentru o persoană. then it's natural that they're very attentive in all, the affairs of reception and making that person feel comfortable at home. Toate acestea ce privește primirea persoanei acasă și This is what it means to develop a relationship with a person. înseamnă a dezvolta o relație cu acea persoană. They have this expression, in Navadvip Mandal, there is this one town, Shantipur, which is the place of Advaitacharya. Există în Navadvip Mandal, un oraș numit Shantipur, e locul de origine a lui Advaitacharya. When you go from Calcutta to Mayapur, you pass through Shantipur. Când te duci de la Calcutta la Mayapur, treci prin orașul Shantipur. It's about 3/4 of the way. Cam la 3 sferturi. You come to Shantipur. So Shantipur, it has an interesting reputation. Shantipur are o reputație interesantă. Just like Advaitacharya's own family, he had some sons who were Vaishnavas and he had some sons who were Mayavadis. Ca și în familia lui Advaitacharya, unii fii sunt Vaishnava și alții sunt Mayava. So similarly, the whole place Shantipur is sort of divided like that. Și în mod similar, întreg orașul Shantipur pare împărțit în părți. Almost schizophrenic. So they have this expression in Bengali, Shantipurya Boliache, which means the Shantipur way of talking. Există în Bengali acest cuvânt boliaci care înseamnă un mod de a vorbi ca și în Shantipur. So as an example, a visitor is coming to Shantipur Un vizitator vine la Shantipur to see his relatives. ca să-și viziteze rudele. He's coming from another part of Bengal. Dintr-o altă parte din Bengal. So he arrives by riverboat. Și ajunge cu barca pe This small boat that they... aceste mici bărci pe care... And his brother-in-law, Shantipur brother-in-law, is there at the dock to
to meet him. Cumnatul său din Shantipur, imaginați acolo la Maur să-l aștepte. Shantipur Bolyachi means the brother is saying, "Oh, welcome." He's saying so many things like, "We're glad to see you." Smiling. Acest exemplu de Shantipur Bolyachi înseamnă că cumnatul îi spune, "Oh, bine ai venit" și îi zâmbește. But as he's talking, he has his hand on the boat and he's pushing Dar pe măsură ce vorbește, are mâna așa pe barcă și o împinge. pushing the boat back out into the river currents. Împinge barca spre curenții din râu. So his verbal language is saying one thing, his body language is saying something else. The opposite. Verbal spune un lucru, dar cel corporal spune altceva. You see. So this mixed signals is, not very pleasant. Acest amestec de două semnale nu e chiar plăcut. Mm-hmm. So anyway, I think you get the point. It's Oricum cred că ați înțeles ideea. for someone who's sincere and serious about cultivating relationship with a person, he'll not send mixed signals. Dacă ești sincer, cultivând relații cu o persoană, atunci nu trimiți semnale din astea amestecate. I don't think we have to read books to learn this. Nu cred că trebuie să citim cărți ca să învățăm asta. It's not really an intellectual thing. It's just Nu e un lucru intelectual. it's very natural. E foarte natural. Mm-hmm. See, in Bhakti Yoga, everything proceeds on the principle of love. În Bhakti Yoga, totul se bazează pe principiul iubirii. Krishna calls this in the Gita, Priti Purvakam, the method of love. Krishna numește asta metoda iubirii. So as we're adopting the method of love, Pe măsură ce adoptăm metoda iubirii, then we make advancement. facem avansul. And this method is natural. Această metodă este naturală. So if you don't have love, Dacă nu avem iubire, then you have to think, what would I do if I did have love? atunci trebuie să ne gândim ce aș face dacă aș avea iubire. You see, this is actually the secret of how bhakti works. De fapt, secretul despre cum funcționează bhakti. That if you don't have bhakti, Dacă nu avem bhakti, then act as if you did. atunci acționează ca și când ai avea. And this is, you see, bhakti has two divisions: Vaidhi according to rules and regulations, and Raga according to attraction. Bhakti are două părți. Vaidhi, conform cu reguli și regulamente, și Raga, conform cu atracția naturală. So if you don't have Rag, then you act as if you did. Raga, atunci acționați ca și când ați avea. And that is also, a very natural thing, Dar acest lucru este de asemenea un lucru natural. because we all have some idea Pentru că toți avem of what it's like to have attraction, ceea ce înseamnă atracție, even if we don't have it. chiar dacă nu avem. And that the activity of in attraction is defined by the rules and regulations. Activitatea aceasta, faza de neatracție, este împărțită de legi și regulamente. That if you did have attraction, you'd act in this way. Dar dacă avem atracție, acționăm în felul acesta. So it's very easy, E foarte ușor. very obvious what to do. Evident ceea ce avem de făcut. You follow the rules and regulations, Urmăm legile și regulamentele, but you also be thinking that I'm doing this as if I don't have attraction, but I'm acting as if I did. dar acționez ca și când așa. At least think in that way. Trebuie să cel puțin să gândim în felul acesta. So this is the beginning of what's called Raganuga Sadhan Bhakti. Acest lucru se numește Raganuga Sadhan Bhakti. You see? So Raganuga means to follow in the footsteps of those who have Rag. Raganuga înseamnă urmarea pașilor celor care au raga And Sadhan means practice. și Sadhan înseamnă practică. You see? And this is the way you will get Rag. Și acesta este modul în care obținem raga. And it's the same principle as when
one is watching a very nice play, dramatization of the Lord's Lila. Ca și când cineva vedea o dramatizare a unei lila Domnului. Actually, drama is very important in Krishna consciousness. În fapt, aceste dramatizări sunt foarte importante în conștiința Because it stimulates Pentru că stimulează ecstatic emotions. emoțiile extatice. The drama sets up an atmosphere, Dramatizarea stabilește o atmosferă, a purified emotional atmosphere. o atmosferă emoțională purificată. So by observing the drama, we get drawn in emotionally. Și observând această dramatizare, suntem cufundați emoțional. And these emotions, while they're